You have taken all things into consideration. Your life at the cost of the British government and political and economic stamina. The original how can you deny MacDonald is given? So, now SC/ST Atrocities Act reword paditirukkumbodhu Pandian might have told you the whole story of with P.S.Krishnan, number IAS, who recently passed away on the 10th of November, who according to me is somebody who would have been a best person for you to have a discussion if he was alive. 10th of November he passed away. Our and our the anti-caste, he calls it anti-caste marriage. And he had also committed himself to an anti-caste marriage. 1956 la IAS la join பண்றாரு. 1956 ல வந்து IAS ல இருக்கும்போது ட்ரைனிங்ல வில்லேஜஸ்க்கு அனுப்புவாங்க பாருங்க. போய் தலித் காலனில படுத்து தூங்கிடுவாரு. And never in his career, never till I knew him for at least post retirement 29 years, 30 years தெரியும் எனக்கு. ஒரு நாள் அவர் என்ன கம்யூனிட்டி சொன்னதே கிடையாது. And he has friends in the SC community, the ST community, Muslim community, backward class, most backward class. So Ramdas will call him and felicitate him. VCK will also call him and felicitate him because of his firm belief in reservation as a way forward. He would have been a beautiful person on the whole question of marriageability, because he was actually going to draft a law on prohibition of unlawful assembly, anti-caste marriages. Okay. The freedom of interference with matrimonial alliance bill ஒன்று இருக்கு. இவர் தனியா ஒன்று டிராஃப்ட் பண்ணனும், ஏதோ that was unfinished work அப்படினு சொன்னாங்க. Okay. Now how much he started I don't know, but it was referred to as his unfinished work. Okay. ஏன்னா எங்ககிட்ட ஒன்று சொன்னார். He said Henry இந்த இளவரசன் இஷ்யூ எல்லாம் வரும்போது he was our advisor for our human rights education program. So நிறைய விஷயங்கள் பேசுவார், அட்வைஸ் பண்ணுவார், சொல்லுவார். So he said you should start an association for people who have engaged in anti-caste marriage. And நீ ஆரம்பிக்கலைன்னா எப்படி, you know what it is அப்படின்னா. I said don't tell me I know sir, I don't know. I understand but I don't know. So I'm not inside a caste and I have taken a stand and come out. அந்த டிஃபிகல்ட்டிலாம் எனக்கு கிடையாது அப்படின்னு. No, I'll say you'll understand it அப்படின்னு. Then he said you should create a shelter for them, you should create a legal cell for them அப்படின்னு. So when we had our memorial I actually said அவர் சொல்லி நான் செய்யாத அன்ஃபினிஷ்ட் டாஸ்க் இது ஒரு டாஸ்க் இருக்குது, அதனால் கண்டிப்பாக அவர் பேரில் மதுரையில் ஒரு ட்ரஸ்ட் நான் ஆரம்பிக்க வருவேன். அண்ட் ஐ வில் யூஸ் திஸ் ஹவுஸ் as long as we use this house only to ensure that inter-caste marriage people come here. I mean inter-caste நான் எப்பவும் சொல்லுவேன், anti-caste. அப்போ அவர் anti-caste I want to carefully use கலப்பு திருமணம் கிடையாது, சாதி மறுப்பு திருமணம், anti-caste you will say. So an anti-caste and form a trust of people in Madurai who will run that association, so that மறுபடியும் convenient as people சார்ஜ் பார்த்துக்குவாங்க, யாரும் விட்டுறக்கூடாது. It should become a collective responsibility of Periyarists here, of Dalit organizations here, some intellectuals here, people from other castes who have married at earlier points of time and had convictions. Some of them should also be trustees here. Yes. And then I said I will do the laundry job here. I will definitely do. Sir, இது விஷயமா ஒரு இது வரைக்கும் எங்கேயுமே இல்லைல்ல சார், ஸ்பெசிஃபிக்லி டு சேஃப்கார்ட் திருச்சியில் ஆதலினால் காதல் செய்வீர் சொல்கிறீங்களா? ஏன்னா நான் முந்தநேற்று தான் எக்ஸாக்டாக இதை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கோம். அழகிய பிரிவன் ரைட்டர் இதை சொல்கிறாரு. நான் அதுக்கப்புறம் திருச்சிக்கு வரேன், டக்குன்னு நெட்டில் சர்ச் பண்ணுறப்போ ஆதலினால் காதல் செய்வீர்னு அட்வைட் குணசேகரன் ஒருத்தர் வந்து இந்த 10/2/2019 தான் 10 லட்சம் கிட்ட ஒரு வீடை கட்டி அங்கே இதுக்காகவே வச்சிருக்காரு. I went to that place. I have not seen that place, but excellent. Full of Periyaristoட support இருக்கு சார் அங்கே. They are very warm and welcoming. They have supported கிராமத்தில் இருக்கிற லெஸ்பியன் கப்பல்ஸ் சப்போர்ட். அவங்கள வந்து தண்ணி ஒரு கொடுத்துன்னு வச்சு பெரிய லெவலில் இருக்காங்க. நிறைய அந்த ட்ரஸ்ட் இப்போ I mean I was of course I knew about it. மதுரையில் அது மாதிரி அப்போ அதில் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக நம்ம செய்யணுன்றது நமக்கு தோணல. பட் இவர் சொல்லி நான் இந்த வேலையை செய்யலையே அப்படின்ற ஒரு குற்ற உணர்வு was there. And I said it has to be done in his name.
வேறு ஒன்றும் அவருக்கு ஈக்குவலாக நம்ம செய்ய முடியாது. To begin owning it, I said one compulsory task of them will be to read his books. Vasant Devi has written a book, has interviewed him, and that has come out as a book. So I said, முதல்ல படிக்கணும். So that only then you will imbibe P.S.K's values. நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணுறோமோ இல்லையோ அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமானது. பட் அட்லீஸ்ட் டு நோ தட் we are his ambassadors carrying out an unfinished task that the gentleman wanted to be carried out ன்னு சொன்னோம்னா தென் அவர் பேரில் அதை வச்சு செய்கிறது வந்து மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும். இல்லைன்னா அவர் பேரை நம்ம திருட்டுத்தனமாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஸோ வாண்ட் இட் இஸ் நேம் அண்ட் I've told them this year P.S.K's books will be presented by me to all the IAS collectors whom I want to wish, to tell them கலெக்டராக இருக்கணும்னு இவர் மாதிரி இருக்கு. எந்த கம்யூனிட்டியில் பிறந்திருக்கின்றது முக்கியம் இல்லை, நீ எப்படி வாழ்கிற. இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய SC/ST மக்களுக்கு ஒரு மேண்டேட் ஃபார் whom you have a constitutional responsibility to carry out. Read his life. See, he started in 1956 and ended in 1990 his career as a former IAS bureaucrat. See what he has done. See what he has achieved. That is what I want to wish you அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்தோம். சொல்லிட்டு அந்த புக் ரிவ்யூ மீட்டிங்கில் கூட நான் சொன்னேன், இந்த கூட்டு செயல்பாடு நம்ம போற்றிட்டு இருக்க நேரத்தில் இந்த கூட்டு வாசிப்பு, அவருடைய புத்தகத்தை வந்து தமிழில் வாசிக்கிறத வந்து வாசிப்பாக மட்டும் வைத்துக்கொள்ளாமல் இந்த ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இப்போ திண்டுக்கல் போகிறேன்னா திண்டுக்கல்லில் இருக்கக்கூடிய மூமெண்ட்ஸ் எல்லாரும் என்னோட சேர்ந்து போய் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கிட்ட அந்த தமிழ் புக்கை கையில் கொடுக்குறது. ஸோ வி ஷுட் பி நம்மளை எல்லாரையும் ஒரு கேட்டகரியில் போடுறாங்க. வி ஆர் ஆல் ஆன்டி நேஷனலிசம் போடுறாங்க. நீ வந்து தலித்ஸ் ரைட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கேன்னா யூ ஆர் ஆல்சோ ஆன்டி நேஷனல். நீ விமன் ரைட்டுக்கு பேசினா நீ டாக் அபவுட் லெஸ்பியன் ரைட்ஸ் யூ ஆர் ஒன். நீ போலீஸ் டெரர் பற்றி பேசினா யூ ஆர் ஒன். நீ கோலம் போட்டாலும் நீ ஆர் கோளாறு. அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம. ஸோ வி ஹேவ் டு ரிமைண்ட் தீஸ் ஃபெலோஸ் வி ஆர் மோர் கான்ஸ்டிடியூஷனல் தென் யூ. We love the constitution more than you. We are more patriotic than you. And we are followers of an IAS officer. Here it is. படி அவன் லைஃப்பை பற்றி படி. நாளைக்கு நீ ஒரு போராட்டத்துக்கு போகும்போது அவனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. நீ அவன்கிட்ட ஒரு கிராமத்து மக்கள் அவன்கிட்ட போய் நீ ஒரு பெட்டிஷன் கொடுக்கும்போது அவனுக்கு கான்ஷியன்ஸில் குத்தம் கிழிக்கும். அவனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ் இருக்குல்ல சில பேர் தமிழில் வந்து தமிழ். ஸோ அவர் தட் he would have been the person you should have. I missed him, I think. Maybe you miss பண்ணீங்களா அவர் மிஸ் பண்ணிட்டாரான்னு தெரியல. பட் you would have enjoyed it full of life. இன்னைக்கு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்க்கு வந்தாருன்னா இனாகரல் லெட்டர்ஸ் கொடுத்துட்டு சாயங்காலம் வரைக்கும் உட்காந்து ஆடியன்ஸில் இருக்கக்கூடிய சின்ன பையன்கிட்ட பேசிட்டு போகிறவர் அவர். ஓகே. சதர்ன் விஷன், சவுத் விஷன். நீதி 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 வாட்ஸ் யுவர் நேம்? Translator. இல்லை, the one who did it. He had the privilege of in his final journey to be carried by Dalit IAS officers, retired and serving, some of whom were his followers, Dalit trade unionists, CPI party members, CPM party members, CPI-ML party members. Great. வேறு யாருக்கு அந்த ப்ரிவிலேஜ் கிடைக்கும்? அண்ட் வித் த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அண்ட் அம்மா ஒய்ஃப் மட்டும் இம்பை பண்ணாங்க வேல்யூஸ் இல்லை. டாட்டர் இம்பை, கிராண்ட் டாட்டர் இம்பை. கிராண்ட் டாட்டர்கிட்ட போய் என்னமோ கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ ஒருத்தன் நரேட்டிவ் ஹியர். And she says, in our family we don't have caste. என்ன சடங்கு ஃபாலோ பண்ணுறதுன்னு. So coming from a Brahmin community. No, it's rarest of the. He starts how he in early days he read Ambedkar saying out of every 10 persons 7 people are people who practice untouchability. ஸோ அது என்னன்னு புரியல. அவங்க அப்பாட்ட கேட்குறாரு. அப்பா கிளாரிஃபை ஃப்ரம் தேர் ஹிஸ் மிஷன் ஸ்டார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவார். வேர் யுவர் மிஷன் ஸ்டார்டட், வேர் யுவர் மிஷன் எண்டட் பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி வாண்ட் டு டொனேட் டு ஆல் தீஸ் IAS officers and
take it. So இதில் வந்து some of these அவருடைய memorandum will be very useful for you. For me. For your conceiving of the last chapter. Okay, I will read it. And he's more than his writings and all that. He was not a writer. So அவர் அந்த reservation சார்ந்த ஒன்று ரெண்டு books இருக்கு. But memorandums after memorandums. What I can do is to try to get some of his memorandums passed on to you. Sure, sir. It's worth looking at each of his memorandum. What he gave the Congress government, what he gave the Andhra Pradesh government, what he gave the BJP government. He will always keep the ruling party and the opposition party equally engaged. We know where his heart lay, but equally engaged. Okay. And that is why we were able to get the SC Atrocities Act amended by the BJP, which the Congress tried for 10 years with 3 ministers and did not do it, and only was able to bring a ordinance in 2014. Ordinance வந்த உடனே 2015 ஆக்டாக கொண்டு வரான் இவன் அதே சட்டத்தை. That's because of the consistent play.